En esta secadora el problema es de que no gira. Le cambié el pulley del motor, le cambié la banda y eso arregló el problema. Si tienen algún problema con lavadora, secadora, refrigeradora, nos pueden llamar y nosotros les podemos ayudar. On this dryer, the problem is not tumbling. I replaced the pulley, motor, and the belt, and that fixed the problem with this dryer. If you have any issue with appliances like washer, dryer, refrigerator, stove, dishwasher, you can call us and we can help you with that appliance. Thank you.